the Honorable Chief Minister inaugurated the museum the government has built in Kiladi. And we went through a lot of the artifacts and the exhibits, and there were, as many people have stated, coins from many lands, including a golden coin. There were actually silver stamped coins that were not issued by any king, but by traders who were using those as collateral markers. So imagine the extent of commerce in a society where individuals were writing basically their, what we would call letters of credit or counterparty credit notes back 2000 plus years ago and stamping it on silver. In that great tradition we have come as entrepreneurs, as traders, as globalists. And so, what we are trying to do today is recapture some of the glory. Some of you may remember or know that at one point, not so many long years ago, maybe a few hundred years ago, India used to be about 40% of the world's GDP. Now, we're a very small fraction, but we are in the right direction as a country, particularly as a state, and our Chief Minister has given us this ambition that requires something like a real, that is adjusted for inflation, compound annual growth rate of about 10-11%, if it's 2030. It's certainly doable. We've done it in the past for 5 years when the DMK regime was there between 2006 and 11. But what it will require is a lot of extra governmental effort. There is only so much that the government can do. Even in a relatively democratic, open market society, the role of the government is limited to 4 or 5 core things as far as economic activity is concerned. The first is to provide the right environment, to provide a calm, stable, law-abiding, level playing field, access to capital markets kind of environment. In particular, in a country like India, or most developing countries where there's a lot of rent-seeking behavior and interference, to improve ease of doing business, to reduce human touch, to reduce bureaucratic barriers, to ensure that whoever has the spirit and the intent gets to execute, and then let the market or let efficient frontier outcomes determine who succeeds and who fails. The third is around providing the right human capital, ensuring that from education, from a skill training, from a language perspective, our 2-language policy is a huge asset to us as we participate in the global economy. And to ensure that institutions like LIBA or other specialist institutions are provided the right kind of support. At the high end, like the IITs and IIMs. Then we get into financing. Because we have a lot of nationalized banks, we do a lot of credit as well. Since our government came to power, I've been attending every single state-level bankers committee meeting, which I think is the first time a minister has attended every quarter. We coordinate much more effectively with the banks. I'm very happy to say the banks have greatly stepped up their participation, particularly in the MSME, in the SHG, in the low-level lending. We track that every quarter, and we are seeing really good flow of credit. Also, the government can provide its own equity funding, which is again kind of an innovative frontier, but we have taken that up both through the TNI FMC, which I chair, where the Emerging Sector Seed Fund is one of the funds we run, as well as through initiatives like TANSEM, also like the special fund for SC/ST entrepreneurs, where we take equity stakes and align incentives. I think this is the wave of the future. I think we're a few steps ahead of many people, because I think government has serious limitations in its ability to execute enterprise. Most of the government enterprises today, it's very hard to say whether they
exist for the sake of customers or the public, or they exist to fund the labor costs and the pension costs. That's where the break-even model is these days. So we need to work with entrepreneurs, with people in the private sector who are held accountable to market pressures and efficient frontier kind of balances. And so we work with them in every way we can. In particular, I'm very proud of an initiative that I got started about a year and a half ago, which is the Sell to Government Day, because I saw so many startups that were producing goods and services that the government of Tamil Nadu could use, and they were on the innovative frontier. So what we did was we changed the Transparency in Tenders Act, and we allowed up to 50 lakhs worth of purchases from innovative companies that don't yet have competitors or a track record, so we don't have to go for competitive bidding. And we can buy from startups up to that size for services that we can directly use. And we are using them right now, for example, in drone technology for evaluating or appraising properties for rental, for property tax. We are using them for IoT cooking for the free breakfast program at the pilot phase, and so many other instances. So I think this ability to fund as well as purchase the services of is a powerful combination that I think the government will scale up significantly going forward. And events like this can help us identify better candidates for that. Let me say that different states have different models of development. I'm in New Delhi day after tomorrow at the India Today conclave with the former chairman of Niti Aayog, Amitabh Kant, talking about different models of development. And I make the point every conclave I go to that there is a very, very great difference between a Gujarat model of development, which seems to be the model adopted at the union government today, and the Tamil Nadu model of development. One is a very supply side focus only on the aggregate outcome, never mind the disparity, never mind the Gini coefficient, never mind that 50% of girls under 18 are not in school, and rely on a few national champions, who are your usual crony capitalists to drive growth. They achieve growth, I'm not denying that. How they achieve it and what the other consequences are. Whereas there's a much more inclusive, socially balanced, participative kind of growth that we have in Tamil Nadu, in particular in the MSME space, where we have about 50,000 more MSMEs. We have the highest number of employees in industries and manufacturing, and where 40% of all the women in all of India, 40% of the women engaged in manufacturing are in Tamil Nadu alone. That's indicative of our way of growth. Anyway, let me conclude by saying that I think it is a wonderful time to be a startup or to be a MSME. If you look at the long trajectory of development, we went around the world from being an agrarian economy, well, nomadic to agrarian to industrialized to more technology-oriented. But that shift has happened in ways that always favored the large capitalists, right from the times of Karl Marx. The returns to capital always exceeded the returns to labor. Those who were able to string together $5 or $10 billion could build big mines or big factories and then yield great returns that individuals could not get. After a while, that shifted. In my own career, I saw that in my 20s and 30s, the fastest way to become rich was to sit in a big investment bank or a big private equity or venture capital fund, sit on mountains of capital that centuries of development had created, and then you could get kind of the rent for sitting on those large pools of capital. I'm happy to say that in my adult lifetime, I've seen that shift. Now the fastest way to get rich, at least for the last 15, 20 years, is not in banking, is not in private equity, is not in hedge funds. It's in technology, because you can scale technology infinitely, and we are in effectively a huge global market. Never mind that the broader globalization cycles come and go. There was, the Roman Empire, there was the age of colonialism, waxed and waned.
Now we were in a hyper-globalized world. Now there's been a bit of a pullback the last 5-10 years. But as far as technology goes, it's still one big global market, and the access to the latest innovation is readily available. And so I genuinely believe that in terms of the ability to either start or scale enterprises, today you have unprecedented opportunity as a small entrepreneur compared to any other time in history. And you don't need as much capital, and you don't need to have, like a lot of regulatory arbitrage like some of the big crony capitalists. If you have a good idea, good technology, reasonable access to, some capital, you can actually scale significantly well. So having said all that, that's all theory. In practice, it takes a lot of things. It takes mentorship, it takes ecosystem of support, it takes the many different initiatives the government of Tamil Nadu has. And so I want to greatly congratulate and thank my colleague in the House, the MLA here, Dr. L. Naganathan, for putting together such an innovative approach, bringing together entrepreneurs, a platform like Liba that has the kind of depth of knowledge and the application orientation, the entrepreneurs, the capital, the government. And I hope that A, this will be very successful, and B, it will provide a template for the rest of the state. இன்று வந்து 1000 விளக்கு தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு 1000 லைட்ஸ் ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் சர்க்கிளை வந்து இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு புது வகையான திட்டம். தமிழ்நாட்டு முதல்வர் வழிகாட்டத்தில் வந்து சிறு குறு தொழில் முனைவர்களை வந்து எப்படி ஊக்கப்படுத்துவதுன்னு ஒரு தளம் அமைக்கிறதுக்காக இந்த தளம் அமைச்சிருக்கோம். 1000 விளக்கு தொகுதியில் அமைந்துள்ள உலக சிறப்பு பெற்ற லிபாவோட பிஸ்னஸ் ஸ்கூலோட மெடிக்கல் டைரக்டரோட ஃபாதர் ஜோரோட இன்டகிரேஷனோட நாங்கள் இந்த லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த லான்ச் வந்து நம்மளோட மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் வந்து அவர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா பல்வேறு அரசாங்கத்தோட திட்டத்தை வந்து தொழில் முனைவோருக்கு தெரிதில்லை. ஸோ அரசாங்கம் அறிவித்த பல வகையான திட்டங்கள், டான்சிமாக இருக்கட்டும், சீட்ஸாக இருக்கட்டும், தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் போர்ட்டலாக இருக்கும், இந்த மாதிரி பல வகையான அரசாங்க இன்சென்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து தொழில் முனைவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக ஒரு தளம் அமைத்து நான் ஒரு 50 தொழில் முனைவரை வந்து நாங்களே இன்டர்வியூ பண்ணி யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான உதவிகள் தேவைன்னு என்று வரிசைப்படுத்தி இன்றைக்கி இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஒரே அரங்கத்தில் ஒரு சிங்கிள் விண்டோ போல் ஒரே அரங்கத்தில் இந்த தளம் அமைச்சிருக்கோம். இந்த லான்ச் தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு 1000 விளக்கு வந்து இது ஒன் டைம் அஃபேர் கிடையாது. இது 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லிபாவோட கோஆர்டினேஷனில் வந்து இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கோம். எங்களோட டார்கெட் என்னென்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டு முதல்வர் வந்து $1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி 2030 சொன்னார். அதற்கு நம் தமிழ் சமூகத்தை வந்து ஒரு தொழில் முனைவர் சமூகமாக மாற்றத்துக்கான ஒரு முயற்சியில் தான் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக 50 ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பல்வேறு கேள்விகள் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க. அரசாங்க திட்டங்கள் கொடுக்குறவங்க, அது இல்லாமல் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸும் வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பேங்கிங் செக்டர்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ நம் தமிழ் சமூகத்தை வந்து ஒரு பொருளாதார தளத்தில் உயர்த்தும் நோக்கத்தோட இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சர்க்கிள் வாகை என்ற ப்ரோக்ராம் நாங்கள் பேர் வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி வாகை ப்ரோக்ராமோட முதல் எடிஷன், தொடர்ந்து இந்த எடிஷன் நடைபெறும். 1000 விளக்கு தொகுதியினுடைய சிறப்பான ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் எழிலனுடைய வாகை 4.1 4.0 and 1 என்பது வந்து தொழில் முனைவோர்களை எப்படி ஊக்குவிப்பது, தொழில் முனைவோருக்கு எந்த உதவியை ஒரு அரசு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு முனைப்பான செயல்பாடை, ஒரு அற்புதமான ஒரு புதிய சிந்தனையை இங்கே விதைத்திருக்கிறார். இந்த சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்காக நாங்கள் இருவரும் இணைந்திருக்கிறோம். லீபா லோயலா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், லோயலா மேலாண்மை கல்வி நிறுவனம் மாணவர்களை உருவாக்குகிறது பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்கு. ஆனால் அந்த மாணவர்களை நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம், மாணவர்கள் ஒரு தொழிலாளியாக போகக்கூடாது, அவர்கள் வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸாக தொழில் முனைவராக ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு செயல்பாட்டில் இருக்கிற போது, இப்போ அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய 1000 விளக்கு தொகுதி ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வாகை பிளாட்ஃபார்ம், இந்த தளம் நிறைய தொழில் முனைவோர்களை இங்கே இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸு, பிஸ்னஸை எப்படி கொண்டு போகிறது,
ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது, அதை எப்படி அடுத்த லெவலில் கொண்டு போய் கொடுக்கறது, அதற்கு எப்படிப்பட்ட திட்டங்களை ஒரு அரசு தர வேண்டும் என்கிற முனைப்பில் ஒரு தொகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் அமைப்பும் ஒரு நிறுவனம், ஒரு கல்வி நிறுவனமும் இணைந்து மக்களுக்கு உதவி செய்கிற மிக அற்புதமான திட்டம். இது மாதிரியான திட்டங்களை உலகிலேயே நான் அதிக அளவில் பார்க்க முடியாது. அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இதுதான் முதல் முறை என்று நான் நினைக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட கல்வி நிறுவனமும் அரசும் அரசு சார்ந்த தலைவர்களும் இப்பொழுது டாக்டர் எழிலன் போன்றவர்கள் செயல்படுவது என்பது மிக அற்புதமான செயல்பாடு. இதன் வழியாக வேலையாட்களை உருவாக்குவதை விட வேலை கொடுக்கிற தொழில் முனைவோரை உருவாக்கிவிட்டால் தமிழ்நாடு அதிக அளவில் முன்னேறும் என்கிற ஒரு முனைப்பும் ஒரு ஆற்றலும் வாகை என்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். இது வாகை என்பது ஒரு அகத்திப்பூ. வெற்றி வாகை சூடுகிறவர்கள் தான் இதை சூடுவார்கள். ஆகவே வெற்றி வாகை ஆல்ரெடி இப்போவே சூடிட்டோம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையில், ஒரு ஆழமான நம்பிக்கையில் மிகச்சிறந்த தொழில் முனைவோர்கள் உருவாக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கிறது. அவருடைய இந்த திட்டத்தில் நான் துணை இருக்கிறேன், தீபா துணை இருக்கும் என்றும். இது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து அவர்களை வழிநடத்தி அக்கம்பனிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம், அவர்களோடு பயணிக்கிற ஒரு திட்டமாக இருக்கும். இன்றைக்கு கூட்டிக் கொண்டு வந்து ஒரு விழா நடத்திவிட்டு முடித்து விடுவதல்ல, இந்த செயல் வடிவம் பெறுவதற்கு பல்வேறு நிலைகளில் கால இடைவெளி வைத்து அவர்களை தொடர்ந்து வைத்து அவர்கள் எவ்வளவு அளவுக்கு அந்த தொழிலை முடித்து வைக்கிறார்களோ சிறப்பாக செயல்பட அன்று வரைக்கும் டாக்டர் எழிலனும் நானும் அவர்களோடு பயணிப்போம் என்கிற ஒரு முனைப்பில் தான் செயல்படுகிறோம். தென் மாவட்டங்களில் இந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் எடுப்பீங்களா? ஏன்னா இது சென்னை, நான் ஆயிரவிளக்கோட சட்டமன்ற உறுப்பினர். ஸோ ஆயிரவிளக்கில் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்காக இருக்கனால நான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி நம்மளோட தமிழ்நாட்டு முதல்வர் வாழ்த்து செய்தி கொடுத்துருக்காரு. அந்த வாழ்த்து செய்தியில் தெல்ல தெளிவாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த மாதிரி முயற்சிகள் பல்வேறு தொகுதியிலும் ஏற்படுத்தப்படுத்தும் என்ற உறுதியை வாழ்த்து செய்தியில் சொல்லியிருக்கார். நம்மளோட நிதி அமைச்சரும் இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா இதே டெம்ப்ளேட் பிற தொகுதியிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்போம் என்று ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் சொல்லியிருக்காருங்க.